Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. First, let me introduce our group members. The first one is Adisti Aaron Fatah Nuriski with student ID number K45210002. Second member is Indira Isnaini with student ID number K45210442. And the last member is Tiara Hasna Salsabila with student ID number K45210885. So, here we will present a little bit about the posters that we made. This poster that we made is related to the goal of sustainable development, namely protecting terrestrial ecosystem. So please take a look. First, I will explain about the meaning of ecosystem. Ecosystem is an ecological system formed by the inseparable reciprocal relationship between living things and their environment. Ecosystem can also be said to be an infinite, whole, and comprehensive order between all elements of the environment that influence each other. Because in existing life, it will not be separate from the interaction with the environment that supports a balance in life. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Karena dalam kehidupan yang ada, tidak akan terlepas dari adanya interaksi dengan lingkungan yang mendukung adanya keseimbangan dalam hidup. Next will be explained by my friends, Adisti. Belakangan ini, marak terjadinya permasalahan terkait ekosistem khususnya di darat. For example, cost, natural resource depletion. The increasing number of people from day to day, of course, makes the use of natural resources. Examples of fossil fuels are and becomes a problem for the use of natural resources. In fact, they do not follow direct rules and are not followed by conservation. Penggunaan sumber daya alam yang menipis pada kenyataannya disebabkan karena manusia tidak mengikuti tata aturan yang tepat, tidak diikuti pula dengan pelestarian. Contoh kedua adalah kebakaran dan kerusakan hutan, forest fires and destruction. There are still many people who don't apply to importance of forests protection and instead become the administrator. It is not just to fire, forest damage continues to threaten caused by human action that ignore the dangers of forest exploitation. Cukup hanya dengan kebakaran, kerusakan hutan pun terus mengancam yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengatakan bahaya eksploitasi hutan. Maka dari itu, kelompok kami mengambil tema yaitu reboisasi. Definition about reforestation. Reforestation is slowing reforestation so that nature becomes green and is usually carried out in forests that have become deforested so that they can function properly. This forest has a function as a reserve of water reserve, protecting human and also various animals. By replanting the deforested forest, air, water, and natural reserve can be prevented. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanamnya kembali hutan yang gundul, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. The next explanation by Indira. Okay, by planting trees in areas that have been degraded or deforested, reforestation helps the environment by ensuring or accelerating the re-establishment of healthy forest structures by regrowing the forest canopy and conserving biodiversity within the ecosystem. The benefits of reforestation for terrestrial ecosystem are: first, balance oxygen and carbon dioxide levels. Second is reduce soil erosion, which is one of the causes of water pollution and can fertilize the soil. This is because tree roots function as a natural web that spreads widely over the ground to hold the soil in place. 3 is maintain the water cycle. Forests maintain the water cycle by absorbing moisture through the leaves and roots. Trees also help prevent freshwater lakes from losing moisture and drying out. And fourth is transpiration. The transpiration process helps restore atmosphere, humidity, and helps maintain temperature in the surrounding environment. Jadi manfaat berikutnya adalah transpirasi, di mana proses transpirasi membantu mengembalikan kelembapan atmosfer dan membantu menjaga suhu di lingkungan sekitar. Yang kelima adalah menjaga habitat alam liar. Reboisasi membuat lahan lebih ramah bagi satwa liar dan menyediakan makanan dan tempat tinggal serta menciptakan konektivitas yang lebih baik ke kawasan hutan lainnya. Dan yang terakhir, manfaat di bidang ekonomi. Hutan selalu menjadi sumber ekonomi yang besar. Pabrik kertas bergantung pada bubur kayu yang dipasok dari pohon. Menebang kayu juga telah menjadi pekerjaan utama bagi sebagian orang. Through this poster, we hope that more people will realize that the existence of trees is important for the survival of all creatures, keeping nature in its function by playing a role in efforts to maintain and improve nature sustainable. And one of them is reforestation, so that the quality of the forest maintained and have a good impact on other living things and the environment. Jadi melalui poster ini kami berharap bahwa akan lebih banyak orang yang menyadari bahwa keberadaan pohon adalah hal yang penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Menjaga alam tetap menjalankan fungsinya dengan ikut berperan dalam usaha menjaga dan meningkatkan kelestarian alam. Dan salah satunya adalah melakukan reboisasi, agar kualitas hutan terjaga dan memberi dampak baik bagi makhluk hidup lain dan lingkungan. So that was a presentation of our group about on protecting terrestrial ecosystem, one of which was reforestation. Maybe that's all we can say. I hope this explanation can be useful for all of us. If there are words or sentences that are not pleasing to the audience, we apologize profusely. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.